del primo tempo. Prova la conclusione, forse tocca a Seaman. Sì, c'è la deviazione. A cercare Hakan Şükür, l'acrobazia. Il pallone alto. Il pallone resta vivo per Overmars che prova il tiro. Aveva trovato bene il primo palo. All'ultimo Taffarel riesce. Ancora l'Arsenal che prova con Vieira. Incredibile l'occasione per Martin Keown, che era rimasto. Va da solo Henry, palla sul destro. E finalmente un calcio di rigore. Comincia allora con il Galatasaray che batte il primo rigore e lo trasforma con Ergün. Aveva intuito Şükür, palo interno di Davor Şükür. Perfetta la trasformazione di Hakan Şükür. 2. Parlar, perfetto a fil di palo il suo calcio di rigore. Lunga rincorsa Yumet, spiazza Seaman. Vieira, traversa, ha cercato la potenza e l'Arsenal davvero non è fortunato. Va Popescu e il Galatasaray che non sbaglia. Hakan Şükür alza la prima Coppa UEFA, il primo trofeo europeo della sua storia. Это очень-очень опасно, потому что всегда мяч летит в такой планирующей траектории после подачи шотландца. Навесная передача в районе 11-метровой отметки. Нет, даже несколько ближе к воротам. И первый мяч. Первый мяч в воротах испанского клуба. Какое начало в исполнении англичан. Маркус Бабель, немец, великолепно откликнулся на эту передачу шотландца Гарри МакАлистера. И тогда матч будет еще более интересным. Смотрим, как атакует Ливерпуль. Посмотрите, снова проваливаются два центральных защитника испанского клуба. И, по-моему, Стивен Джерард, один из лучших полузащитников английской премьер-лиги. Настоящий сценарий. Осмин контра. Румынский защитник. Отлично идет поперечная передача. Удар по воротам, еще становится 2-1. Вот так. И на ваших экранах никто иной, как только что появившийся на поле Иван Алонсо. Вот, пожалуйста, вам и ответ на мой вопрос, который я поставил перед вами. Были ли это притча? А вот передача вперед. И Майкл Оуэн убегает 1 на 1. И обыгрывает он голкипера. И что здесь? Что показывает? Мяч в Барселоне в полуфинале Кубка УЕФА и тоже с пенальти. Разбегается Гарри МакАлистер и забивает гол. 3-1. Ливерпуль впереди. 41-я минута матча. В отличие от испанцев. Испанцы ставят все на этот матч. Ну и смотрим, как они атакуют. Опасно. Очень опасно. Поперечная передача. Удар и мяч в воротах. В самом начале второго тайма Хави Морено забивает гол. Все-таки... Ну а бьет в итоге Хави Морено и забивает третий мяч. Невероятно, просто невероятно. Ну, что творят эти испанцы? Это фантастика, конечно. Настоящий. Хави Морено забивает свой второй мяч за 3 минуты. Вы знаете, второй момент очень хорошо. Нужно забивать. Великолепно, просто великолепно. Это Пауэр, великолепно Пауэр сделал. Вы видели, какой фаул он делает перед последним ударом? И великолепно. И опять, по-моему, все-таки вратарь должен быть несчастный в этот угол. И я уже просто, может быть, не очень субъективно отношусь. Это номер Алавеса, Магна Маселин. Великолепно! Хуи в борде головой перебрал. Это просто великолепно. Вновь сравнивает счет. Это просто чудеса какие-то. Я такого финала просто не видел, Олег. Вы знаете, у меня нет слов. Это финал. Это финал. Ошибся. И все закончилось. Да. Давайте все-таки скажем хорошие слова в адрес англичан и в адрес вот этого парня, которому на вид 50. Gonna lift it together. As Liverpool win the UEFA Cup.
Kohler legt daar Thomasson neer. Penalty voor Feyenoord. Ja. Van Hooijdonk. Schiet Feyenoord op 1-0. Van Persie erbij. Maar het wordt Pierre van Hooijdonk. En hij doet het gewoon nog een keer. Weer een vrije trap voor Pierre van Hooijdonk. Dat wat hij al zo vaak heeft laten zien. 2-0 voor Feyenoord. De overtreding. Het schot nog van Kohler. Maar ja, de scheidsrechter beslist. Amoroso achter de bal. En hij schiet hem vanaf 11 meter binnen. En de wedstrijd is weer spannend. Marcio Amoroso. Goed werk van Cinciono. Daar gaat Jondal Thomasson. Geen buitenspel voor Van Hooijdonk. En Thomasson 3-1. Is een allerlaatste. Kohler in één keer. Wow! Schitterende goal van Jan Kohler. 3-2. Dortmund komt weer dichterbij. Zoeterbier Cup. Feyenoord wint de UEFA Cup. Удар, гол! Результативная передача Дмитрия Оленичева, и Порту открывает счет. Это 11-й номер Дерлей под занавес матча, под занавес первого тайма. Но вот только мы сказали о отбивании, Дерлея уже не успевал. Гол! Хенрик Ларсен! 1-1! Вы себе не представляете, что тут творится сейчас. Да, нас уже облили водой. С Олегом Денисовым, по-моему, обливают водой. Забрасывают мобильными телефонами, потому что прям за нами болельщик пас. Оленичев, удар! Дмитрий Оленичев 2-1! Дмитрий Оленичев! Это что-то невероятное. Дмитрий должен был забить первый гол, но в итоге забил второй. Он действительно находится в хорошей, просто великолепной форме, о чем сам нам вчера сказал, и подтверждает это своей игрой. Они еще не играли в финалах Кубка УЕФА. Вот это да! Хенрик Ларсен! Боже мой, что происходит на этом стадионе? Что за чудеса творятся? Недаром, Олег, вы говорите, что Севилья – это город чудес. Момент! Гол! Порту выходит вперед! И вот сейчас Ленард Юхансон отдает его Жоржу Кошта. Эпизод частью. И опасный момент. Барле в падении бил поворотом, но уже мяч уходил. Хорошая передача, опасный момент, удар! Нет, удара не последовало, но стопроцентный. На последней минуте первого тайма. 1-0. Валенсия выходит вперед. И не сомневаюсь, меня ждет очень интересная вторая половина встречи. Классически выполнил пенальти. Висели на ногах, скандируя. Опаснейший момент. И смотрите, какой удар. Довольно далеко было зрение. Решение Пьерлуиджи Коллины. Прекрасная передача Висенте. Удар! Гол! Гол Миста! Миста 2-0. Лучший бомбардир испанского клуба. Забивает второй мяч. И вот теперь задача превращается. Мяч тут же отобрал. И дальний удар. И очень опасный получился у Кура. Ветеран команды. Поздравляем Валенсию с этим успехом. И
Я думаю, желаем Марселю и Жозе Аниго создать такую же дружину, какую удалось. Telio's whipped in ball and Ignashevich over his own crossbar. A horrible heart-in-mouth moment. An extra touch. It broke off Carvalho. Came to Rosario! That's a fabulous goal! Everything that Lisbon dreamt. Rahimic lifted over the top for Fondelov! It only takes a second. Well, there's another one. It's Carvalho with in whip and Beretsunsky! Alexei Beretsunsky for the Muscovites in Lisbon! And the minority field player as Carvalho plays it through for Shekov! Well, how about that? They've trashed the Lisbon party and they're turning over the furniture. And in goes Vondelov to settle it. Muscovite merriment. Vondelov, it is 3-1 CSKA. And for the first time in the history of European football, a major prize may be heading east to Moscow. To be honest, I thought he did well. Their ground, but it was meant to be in the end that the 2005 UEFA Cup winners should be. На скорости входит в штрафную, и едва не случился автогол в этом матче. А вот ответ. Данилаус с мячом. Заброс какой классный, гол! Блистательная атака в одну передачу получилась у Севильи. Чудо-гол на 27-й минуте. Прокатывается по трибуне испанской команды. И второй раз выглядит не очень эффектно. Передача Кануте опять выручает, но только в одном эпизоде Марк Шварцер. И 2-0. 2-0, и, возможно, мы уже знаем обладателя Кубка УЕФА сезона 2005-2006. Да, ликует часть стадиона, которая... На дальнюю штангу подавал. Морецко подхватывает мяч. Удар, дальний угол. Гол! Третий мяч. Браво, я думаю, лучший игрок этого матча нам известен. Сейчас будет желтая карточка за эту майку. Но это не майка уже, это флаг победителя. Они были равны. А Морецко может сделать хет-трик. Нет, хет-трик он не сделает, но забьет его партнер. 4-0. И с небольшой паузой Канате посмотрел на бокового арбитра, не было ли положения вне игры, и после этого вскинул руки вверх. 4-0. ЦСКА в Лиссабоне. Я думаю, что, может быть, и уборщики Севильи приехали на эту игру. Торжественный момент. Кубок в руках капитана Севильи Хави Навара. И красно-белый дождь. Морецко не отрабатывает, можно бить издали. Удар мощнейший, неприятный по мокрой траве. Автор желтой карточки Мойзес Урда ушел от столкновения, убегает шестой номер вперед. Сейчас продугл очень острый. 1-0. 1-0 бразильский гол здесь, на этом стадионе на Хэмптон Парк. Ждали мы, что Испаньол будет играть на контратаках, а на контратаках сыграла Севилья. Здесь, конечно, можно только восхищаться, как сыграл Галкин. Обыграл 11 номер, можно бить поворотом. Блестяще. Блистательный гол Реры. И в этот мяч, при всей, может быть, другой геометрии, как напоминает удар, который наносил Мойзес Урда. Да, вот тоже сместился в центр, а там никого. Польсен страхует своего защитника, а не опускается назад Морецко. Не помогает. Это существует. Еще один удар поворотом, и чуть не случился автогол. Внезапно резко припав Ренато и... Рауль Тамуда, какой удар! 23-го номера. Действительно капитан матча. И сразу туда, в его зону, эта передача. Атака на вратаря была однозначно. И Масим Музака. Неудобный пас. Тем не менее, обработал Хесус Навас. Передача низом 2-1.
Наконец-то сработал этот момент. Сработала атака. Севилья выстроена в расчете на завершение в исполнении Кануте. И 2-1 на грани офсайда. Этот мощный габаритный форвард все-таки добился своего. Протолкнул мяч в сетку с близкого расстояния и не было шансов. Хорошо сыграл на позиции центрального защитника. Ой, удивительно это забил Джонатас. Фантастика. И Эрнесто Валверде на эмоциях на грани инфаркта выбегает в кромке поля. Вот вам и, пожалуй, та самая расточительность. Да? Севилья могла все вопросы о победе в этом финале снять. И пошел искать капитанов. Поехали. Ах, рисковал Кануте. Стоял по удару сейчас. Выручает Талаб свою команду. Хоть на замахе даже, может быть, не очень поправ. 2-0. Практически по центру пробил серб. На силу. Судя по тому, как разбегается Фондяне. Да. 2-1. Этот не промахивается. Разбег. 2-1 по-прежнему. Илья, весь матч. Ну, очень уж просто пробил Джонатас. Гол. 3-1. И сейчас... Браво! Горка и Расос. Надеемся, что там будет как минимум лишь уже. Ну и... 1-1. Бить нужно! Бить! Левый удар! Мяч Сетку. походит рядом со штангой, попадает в сетку с внешней стороны. Сейчас стенку Ширл возле мяча. Дальний удар! Справился Александр. Мяч со скоком. И Нужно решать что-то. Удар! Удар! Папыч. Да. Папыч. Мамыч. Да, выбивается. Денисов забивает с передачи Аршавина. И посмотрите, какая передача тонкая. Разрезана защитник. Защита разрезана, нарезана, нашинкована. И Денисов посылает мяч мимо голкипера в ворота. Андрей 1-0. Аршавин идет к центру поля с чувством Гол! Гол! 2-0! 2-0! Санкт-Петербуржцы сделали это. Ну и поздравляю сейчас Аршавин и Теке. Как здорово они сыграли. 2-0! 2-0! Зенит выигрывает Кубок УЕФА. Посмотрите, радуется команда. И понятно, УЕФА над своей головой. Виват Зенит! Да! Зенит Санкт-Петербург! Теми игроками, то, смотрите, вот Жадсон передача. Да, хороший был момент в самом начале. И чувствовалось преимущество, что отмечался. А вот смотрим атака внимательно. Шахтаря, І гол. Ось цей м'яч, який виріс начебто з нізвідки, з нічого, але в своєму характерному стилі забив Луїс Адріано цей гол. Забив після того, як вже гра, як ми сказали, вирівнялася, вже не було якоїсь такої серії. Разобрали всіх ігроків. Удар Роналдо сильно і м'яч влітає в ворота. Андрій П'ятов не зловив цей м'яч і саме Роналдо. Дело в том, я много потом пересматривал этот момент. Вот первое, что хочу отметить, Жадсон, это его позиция. Это то, что он делает очень хорошо. Достатньо футболіст замість Маркоса Розенберга. І ось який момент небезпечний. Самый опасный момент. Я думаю, повністю засклено. Вуха просто... А вот и смотрим легендарный гол Жадсона, который остался в памяти. В історії і залишиться болельщиков донецкого Шахтера. То счастье, то радость, то состояние, которое ты испытываешь в эти секунды. Хочется обнять весь мир. Ну и вот он, миг счастья. Дар'я Сорна з хорватським прапором, Мірча Луческо з Румунії. Очень опасно. Фарлан, удар, штанга. Вот это первая серьезная вылазка
больше. Агуэро может пробить. Фарван 1-0. Нарезает тут в дуге Диего Фарван. Может быть и... Гера. Здесь уже все перекрыто. Подача. Вот удар. И мяч летает в ближний угол. Только лишь ударить было достаточно. Очень долго Фулхэм разыгрывал мяч в чужой штрафной площади. И удар поворотом Шварцер. Пятый угловой. Запер сейчас Атлетико своего соперника. Штрафную уворачивается от мяча. И какая ошибка! Не использовал ее сейчас Саймон Дэвис, а мог стать автором. Мне кажется, что статистика немножко чудит у нас. Стенка стояла на... Боятся его. Ох, какой момент и гол! Диего Фарван. Желтая карточка, которую он сейчас обязательно получит, уже не имеет никакого значения. Атлетико Мадрид выходит вперед. Ну как же в Гамбурге. Ну, появились все даже не заявленные на эту игру футболисты. Серхио Асель Платини вручает его Антонио Лопесу. Атлетико Мадрид. Первый в истории победитель Лиги Европы. Подбор и нет положения вне игры. Удар в ближний угол. Вот и момент. Причем создают его. Закладывает вираж. Проходит защитника. Удар в дальний угол. Хорош, хорош. Очень плотно. Очень сложно бороться. Удар через себя Вареллы. Брага с удовольствием принимает вот эту роль. Мяч, который летит от него. Подача. Фалькао. Удар. Гол! Гол! Да. Неожиданный, потому что на последней минуте тайма забит. Абсолютно неожиданный гол для такой потрясающе выстроенной обороны. Фредди Гуарин. Мог выиграть в 33 года. Да. Ну что, ребята, кому 14 сейчас? Пишите карту. Вот что-то там им показывали, как, наверное, неправильно они сделали, как правильно, хвалили. Фалькао! Вот так, прозаично. Подача. Это заканчивается нелепейшей потерей. Передачей на Радамеля Фалькао. Пауза и 2-0. И 2-0. Атлетико! И вот она атака. Муньяин прострел в свои ворота. Может быть, иметь... Ух ты, Диего! Вот только склероз у его ног. И удар над перекладиной. Ну что ж так-то, а? Интрига же нужна сегодняшней игре. В обороне сейчас у Бильбао, но оно и понятно. Диего будет идти до конца и бить, и гол! Становится легендой. Он выигрывает и как футболист, и как тренер. По флангу удар. Оскара, ну вот будем считать, что уже хоть что-то. Там можно было сейчас из-за травмы Кардоса. Чуть не опередил Кардоса Кейхела. Тут вцепился в него. И Эдуардо Сальвио головой в дальний угол.
Какая широченная получилась атака. Торрес 1-1. Фернандо Торрес можно забивать. Фернандо Торрес! Фернандо Торрес! Top scorer for Chelsea. Number 9, Fernando Torres. Доса забрасывает мяч на Ливу. Пенальти! 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 Да, это был... Парагвай засеменил. 1-1. 1-1. Да не может быть, еще и сломался. Хороший, динамичный, интересный удар! Как тигр я сейчас. Подача. Очень здорово! 2-1! 2-1! Бранислав Иванович! Амстердама написано. Челси, Лондон, BBC! Rodrigo dancing his way through. It's another good save, still alive. And it was pulled back by Rodrigo. It went up. He's taken it a bit wide. Can he finish it? No. And it's a good clearance in the end. It's danger still. Here's Rakitic, and he's sending the ball through to Reyes. And it's a great recovering tackle by Luis Sao. Here's Lima, going for a spectacular. What a save that is by the fingertips of Beto. Here's Vitolo, onto Gamero, backer at the far post. But Gamera's hit the side netting. German referee, it had to go to penalties. These two teams haven't half gone at it. Hammer and... He steps up to take the first penalty kick. Right-footed, goalkeeper goes the wrong way. And Benfica in front. Good finish. Very, very cool penalty. Finals of this competition. He was hobbling at the end of extra time, but he scored an important penalty in the shootout too. One apiece. Well done. Suffered, didn't he, the last 10 minutes. Hesitation. Oh, and he's feeling blue now, because that's a save from Beto. He hesitates, and he fires it home. Sevilla in front. Rodrigo for Benfica. Oh, and it's another save, and it's not a great penalty. It's Koke. And that's a fantastic penalty from the youngster. And it puts Sevilla in a commanding position. Calmly slots the penalty home. That's the benefit of experience, and he keeps Benfica alive in the opportunity. It's Gamero who shoots and scores! Kevin Gamero smashes the penalty home. Pass it with his hands, and Sevilla have won the Europa League. Andalusia will be illuminated tonight. Here's a chance at the other end, Machus. And he's looking for Kalinic! It's the perfect start for Dnipro. Well, they are the counter-attacking side. They soak up pressure and hit you on the break. And that's exactly what they've done in their first ever European final. It's taken them... Banega. Bakker tries to get it back to Kukoviak. Welcome home, son! Well, he was always going to make his mark back in his homeland. He's been keeping his emotions in check for the last couple of weeks, but not anymore. Boyko is beaten. Bakker's in behind here. It's Carlos Bakker around the goalkeeper. It's Carlos Bakker to put Sevilla in front. 2 goals in the blink of an eye for the top scorers in the Europa League.
and it's an excellent response from Unai Emery's team. It's Rotan. It's in. And not for the first time in this season's Europa League, Dnipro are just not following the script. What a strike from him. It's flicked through. Backer's in behind again. It's Carlos Backer! And that could be the goal that makes history for Sevilla. Their top scorer, the man who scored a penalty in the final last season, holds his nerve again. It's perhaps for a player and indeed a coach, Gordon, the finest. And for a record fourth time, Sevilla are the winners of the Europa League, dominant once more in the... Drives ball in towards Sturridge. Vital defending by Carrizo. Firmino was waiting. Turn it back in towards Nzonzi. Far away was it from Gamero. Out Coutinho. Daniel Sturridge. Oh, he's gone for it, he's found it! What a fantastic finish by Daniel Sturridge! And Liverpool lead! They must have heard me. Brilliant. Just get him in the game. Get him. Lovren's header! Flags up, won't count. Here's Mariano. And he's done well here, Mariano. And he tees it up and it's the perfect start and it's Gamero. And that's how you start the second half of the European final when you're behind and Sevilla's danger man punishes Liverpool. Well, all he needs is a bit of service. Roberto Moreno dives in. Gamero in towards Nzonzi and helps on to Gamero. That's such an important save by Mignolet. Of severe attacks in this second half. Vitolo got it back from Banega, and there is the second goal, which is dispatched emphatically by Vitolo, and Sevilla have come back to lead in the second half. It's going to fall here for Koke again, and Mignolet can't stop it. We wait for a signal from the officials, and they signal goal. The Liverpool players are livid. Well, I'm sure he had his flag up initially, but then could have scored a second. And Sevilla started the second half strong. For Sevilla, a trophy they've owned in the last few seasons. There it is. Mkhitaryan's made his way into the box. Here's Paul Pogba, opens up for Pogba, took a deflection. Manchester United lead, and the most expensive footballer that Manchester United have ever bought has scored a goal that could be worth its weight in gold. Well, you talk about all this quality. Traore's in here, and it was good solid defending in there by Darmian, was it? Yes, it was. The free kick actually. As Ajax, Mata's ball in towards Fellaini, and Smalling was in there, and it's hooked in by a man who scored so many goals in this competition this season, Henrik Mkhitaryan, and there is breathing space in the Europa League final for Manchester United. With Mata, and it's teased in towards Marouane Fellaini, and straight at Onana. Though, for Neres, who missed his kick, and Valencia could clear it. Back where they belong, winning trophies at European level, and as importantly, back in the Champions League next season. Остается с краю. Ну кто поднимет над головой кубок? Back in there, and then wide by Adil Rami, the defender who miscontrolled by Anguissa. Oh, Griezmann's in here! He wasn't going to miss. He never does he? It's Antoine Griezmann again.
in what might be his final Atletico Madrid game. He puts them ahead. That's how clinical he is, and Atletico can. Correa with a clever little run. That was straight off the training ground, that move. It's a high decibel level as Koke comes forward here, and Griezmann's in again, and that's two. He really is an electric eel of a striker. 2-0 Atletico. They look to be on their way to lifting. Thing to do here. Oh, and there's Godin nearly making it 3. And there's a header out there. Oh, off the inside of the post. Wonderful opportunity. Koke. And then Gavi. The skipper does it. 3-0. And maybe that is very, very fitting. The grizzled veteran skipper with the coup de... The necessary numbers, and they've got the quality to really punish you. And Griezmann is a player they're going to struggle to hold on to. They're going to let Torres raise it to Atletico Madrid, the Kings of Leon tonight. Kovacic. Now it's Emerson. And the beautiful glancing header from Giroud against his old club. And that was the moment Chelsea had been waiting for. Brilliant deft header from Giroud. Chelsea 1-up in the Europa final. Kovacic. In towards Pedro. 2-0 Chelsea. Really in charge in Baku now. Doesn't matter how long those fans took to get here, they think it's worth it now. Starting to open up things, and then a muscular challenge. It's a penalty now to Chelsea. And does so. Never a moment's doubt, was there? Chelsea pulling away, and this is now becoming a calamity for Arsenal. Down by Kolasinac. Miscue by Aubameyang that time. And then a volley of fantastic proportions there. What a goal for Arsenal, who get back into it. Beautifully struck by Iwobi. My goodness me. Hazard. Giroud's in again here. Hazard, 4. Beautifully worked. Classic goal. And Eden Hazard is going to give Chelsea a great farewell gift. Alex Iwobi's effort for Arsenal, not even consolation. They'll be back in the Europa League. Замолчим. Капитан. Who's going to take on Diego Carlos, has already given away 2 penalties in this competition. Lukaku does it. Inter ahead within 5 minutes, and Lukaku amazingly has now scored in 11 successive games that he's played in this competition. Jordan lays it back, Navas plays it in, and there's the equalising goal. And the decision to play Luke de Jong has paid off, because he's come up with a near post header. Some start here, 1-1 already. Here it is again. Towards that back post, and a brilliant header in again from de Jong. He's got them both, and that was a soaring effort to put Sevilla 2-1 up here. They've come from behind again. He's shouting at both of the players hovered over that free kick. Brozovic takes it towards the back post, and there's an equaliser. It's Godin arriving on the back post,
with a header. Another big goal for the veteran Uruguayan. For a hat-trick, of course. It is towards that back post. And it's turned into the back of the net as well. Sevilla are ahead again. Diego Carlos, who was the villain at one end, is the hero at the other one. Spectacular bicycle kick, it deflected and in. And Sevilla, Lukaku, and then Sanchez off the line by Koundé. Alexis Sanchez with nearly his first touch for a sixth time. Extraordinary. Back the evergreen Jesus Navas. He used to be homesick for Sevilla, who are Europa League champions all over. Dla meczów dla Walencji, 63 gola, teraz być może asysta w tym wielkim finale i tak się dzieje, niesamowity jest ten Gerard Moreno, on zawsze wie, gdzie spadnie piłka, jego pierwsza sytuacja, 1-0 dla Villarreal. Coś niesamowitego, no tutaj wspominam. Torres, Luke, Shaw, zobaczmy, Raul Albiol wybija piłkę, Rashford, Cavani, gol! Edison Cavani, El Matador, znowu trafia. Tak, to co mówiliśmy, on musi operować w polu karnym, on musi czyhać na tego typu piłki dostarczane w pole. Luke Shaw, McTominay i jeszcze szansa. Bruno Fernandes. Spadkowiczem Fulham, ale wiadomo co było celem, Rashford, ale sytuacja, Rashford zamyka to wszystko, jeszcze Mario Gaspar, Pau Torres. Kto pierwszy? Wygląda na to, że najważniejszy gracz bramkowej gwizdy fanów Manchesteru United. Zobaczmy, Moreno bardzo pewnie, 1-0, Mata. Juan Mata! Tak jest, 1-1. To też trudny moment. Przyczajony De Gea. Raba! Jest 2-1 Villarreal. A więc Dani Raba zapisał też lewą nogą. Zobaczmy, Alex Telles. Gol! Pewnie dzisiaj wszyscy. Jak na razie przynajmniej. Ale emocje na trybunach. Paco Alcácer! Blisko był De Gea, ale Villarreal prowadzi 3-2. Faktycznie po raz kolejny De Gea wyczuł intencję. Bruno Fernandes! Ajajajajaj, gol! 3-3, ale ruli blisko. Czym Robert Lewandowski, można powiedzieć. Roberto Moreno, kolejny rezerwowy. Moreno! Blisko znowu De Gea. 4-3 Villarreal. Marcus Rashford. Kilka kroczków Rashford zmylił tym Ruliego. 4-4. Chyba która być może będzie przedłużona. Dani Parejo. Gdzieś tam rozmawiał z nim De Gea, ale nie wytrącił z równowagi maestro 11. Cavani! Tak jak podszedł, tak to wszystko zakończył. Zabawa. Moi Gomez szybko podszedł, ale też szybko to zakończył. Czasami tacy zawodnicy, którzy jakby nie chcą się zastanawiać, podchodzą, nie wykorzystują rzut. Kontra Ruli Fred! Pewnie, ale widzimy, cały czas czuje to dobrze. Niezwykłe doświadczenie. Zna też De Gea z kadry. Raul Albiol! Wyglądało, że to będzie uderzenie na siłę, a jednak... I zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz, James. Również doskonale. Coquelin! Okienko. Podladę tutaj zapakował w samo okno, to co mówisz. Wewnętrzna tego wielkiego finału. Krótki rozbieg. Luke Shaw! I to znowu miał na rękach Ruli. To miał na rękawicach. Powinien to złapać. Jest Dawid De Gea i patrzymy na to, co się wydarzy teraz. Gaspar, kolejny ze zmienników. Ten legendarny. Alex Tuanzebe. Gol, pewnie. Znowu dwaj koledzy z reprezentacji. Pau Torres! Lindelof! Znowu blisko
blisko ruli, jest 10-10. Czy Ruli, czy De Gea? Zobaczmy, Ruli, ale pewnie, niesamowite, co on zrobił. United, ale co dzieje się w jego głowie? Dawid De Gea broni Ruli, broni Hieronimo Ruli. Co za his... Aby tak to może wyglądało w naszym kraju, bo skoro ten finał odbył się u nas, Villarreal, zdobywcą Pucharu Ligi Europy. It's Knauth. What a save from Alan McGregor. Yeah, they go far too easy from the throw. But Kostic might not need anyone. He goes for goal. Takes aim at the far bottom corner. Just drags Frankfurt goalkeeper. But here's Joe Aribo, a slip from Tutan. Aribo! A bolt from the blue. Joe Aribo takes his big chance. What a moment for Rangers to break the deadlock. Shortly. And it's gone in. The equaliser from Raphael Borré. Eintracht Frankfurt right back in this final. A real poacher's finish. And it's a Colombian striker who makes... Kostic now. For Alan McGregor, the bouncing ball. Tipped over the crossbar. Attacking the back post, but it does come his way. Kostic fizzes one all the way across. Penalties are next. Thank you, Rory. What a chance late on for... Tavernier, he was never going to miss. Lethal James Tavernier. Lenz eyes it up and nets past McGregor, who takes. Well, that is emphatic. What a strike. Austrian midfielder Rustic sends Alan McGregor the wrong way. He looked nervous, but it was a cool finish. Arfield in front of the Rangers fans. Strikes it hard, strikes it high. Kamada, that is a wonderful penalty. You don't take the margins that fine to produce big moments. Ramsey denied by Kevin Trapp. It's advantage Eintracht Frankfurt. Yeah. Against Alan McGregor, Kostic squeezes it in to the most narrow of gaps. McGregor went the step to the side. Kemar Roof in off the post and he keeps it going. Kevin Trapp thought it was the moment. The Colombian against Alan McGregor. Raphael Borré wins the baking heat of Seville. One man keeps his European crown. Eintracht Frankfurt, Europa League winners. Nice piece of play, cut back and Spinazzola with a wonderful chance. First big chance of the game, and it was comfortable height for... It's okay. Rakitic didn't think it was, but here's Dybala with an opportunity, and there's the goal for Roma. Back from injury, gambled with tonight, clinical finish. Swung in Fernando, got his head to it, couldn't keep it down. He's free. Jesus Navas, early ball in, an opportunity and a goal. Sevilla are level. The pressure pays. It's 1-1. Ocampos celebrates with the Sevilla fans behind that goal. They have gone absolute. Takes it quickly. Belotti, can he finish here? Oh, not quite. A difficult game where you've put all your energy into it. You were in this position in the two. And scores that one nonchalantly. Yeah, cool as you like.
Levels it, great penalty. Yeah, pressure was on. And the scorer there as well. Yeah, again, like Cristante's just much involved. Own goal as well. Oh, and it's saved. The legs of Bono do the job. Advantage Sevilla. Up against Rui Patricio. Scores. You knew he would, really. Yeah, he's been there before. And he's made a mess of it. Off the post and out. To win it all for Sevilla. And this time he does. They've done it again. Magnificent 7 for Sevilla. Again in this competition. They've proved pretty hot again. Sevilla for the 7th time. Winners. Get involved, and that's a good cross too. Nice move that by Atalanta. It was good move. Cope Miners, clever ball there, Zappacosta. They're queuing up in the middle here, and Lundman! Atalanta lead! So well taken, and beautifully created. Great movement, tremendous movement from Luke. It's a good move all round. They got hold of it, the goalie got hold of it. Lookman. Oh, he might hit it here, he did! That is outstanding! And on such a big stage too, to produce that, surely the best moment of his career. Ridiculous. I'll tell you right now, I think it's a nutmeg into the bargain. I think it gives him a nutmeg. Now it's Cope Miners. Oh, and Lara was waiting for a tap-in. That turn behind by Hicapié. It's going to come to Adley, who fires one across, and Frimpong with the volley that he couldn't get on target. Nah, he's off balance, isn't he? Got to give him it. He has given him it, and it's Ademola Lookman on a hat-trick! Spectacular! What a goal! Just what a goal! Remarkable! What an individual performance from Ademola Lookman. He'll remember this day. And Teller's in there, and so was Schick. Yeah, it's Atalanta's night. Without doubt. What a performance. What a level of performance that was for the entire odds. Gasparini's golden age. And this is the crowning glory. Atalanta are the 2024. Wire, and now Ahmad has flashed it right across the face. Saw once more, and Johnson's in there! And Tottenham struck first on the big night! Brennan Johnson right on the line! It's a glorious... Lifted in by Fernandez, Vicario came, Hoyland couldn't get access to it. Vicario couldn't keep it, Hoyland! Off the line, Van de Ven! Euro! Mazraoui, Fernandez! Spears is... Spurs have gone and done it at last! Postecoglou in 2025, the Europa League winners are Tottenham Hotspur.